He taught me how to feed Mittu. എങ്ങനെയാ മിറ്റുവിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? He put the parrot food inside a little tin inside the cage, and then Mittu would just come and eat it. He's influenced me to be nice, thoughtful, generous. Apacha always thinks of other people, and I wish to follow that as well. Papa has always been and will always continue to be my biggest influence in my life. There's no doubt about it. Because growing up as children, what we've seen is Papa was always a hardcore family-centric person. There was nothing more important in his life than his family. അതിപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. The way, even 5 minutes that he had, he loved spending time with us. He always wanted the best of everyone, irrespective of whether it was a boy or a girl. He wanted everyone to be enriched. I remember those times, even നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് പോയാൽ പോലും എല്ലാവരും കൂടെ എമർജൻസി ലൈറ്റും കത്തിച്ചിരുന്ന് സാന്റ പാൻറ്റ ജോക്സ് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച്. That was Appa's influence on enriching us a lot. I used to always remember as a child that I felt like a princess growing up in a castle, because it was very important for Papa that everyone in the house should be very happy. That was his prized treasure. He never looked at any of our flaws, but at the same time, all that he looked was in all the good qualities that everybody had. And that was, I think, a very big reason why he was able to, build such a close-knit family. And beyond that, I feel that Papa had a very silent and a very strong relationship with God. It's not like he expressed it and he showed it. He was a very quiet person, but his belief and his faith in God was unshakable. These were the two things that has actually influenced me in a big way. Hi Apacha. അപ്പച്ചയുടെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ലാത്ത. ബട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂ ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ യു ഫ്രം എ വെരി യങ് ഏജ് ആൻഡ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഫ്രം യു ഓൾസോ. ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് honesty and integrity. അപ്പോൾ അപ്പച്ചയ്ക്ക് ഓണസ്റ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയില്ല. And that's an extremely valuable lesson that you have taught all of us. It is something that is ingrained in us. ഇത്രയും വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് that ഇന്ന് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓണസ്റ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് an extremely great thing that we have learned from you. അപ്പച്ച, honesty and integrity. സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ വേ യു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. വെരി മെത്തോഡിക്കൽ, വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ ദ വേ യു ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ വേ യു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. അത് അപ്പച്ചയുടെ ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. എല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്ത് വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി. ആൻഡ് വെനെവർ യു ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടിയ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫയലിൽ ഇതുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പച്ചയ്ക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി good quality. It's a great quality that I have seen consistently and I really, really appreciate. And we have also learned from that. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ദ ബിഗ് വൺസ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് റൈറ്റ് നൗ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ there are so many qualities. For example, punctuality. അപ്പച്ചയുടെ ഒരു വെരി സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റിയാണത്. ഇപ്പോൾ ഖത്തറേഴ്സിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്കാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ തലേന്ന് 10 മണി മുതലേ റെഡിയാണ്, പാൻറ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അപ്പച്ച, ഹാപ്പി 75th ബർത്ത്ഡേ. ഐ ലവ് യു. Another time that I have appreciated Papa being in our lives so much is that when we were young and when we were not knowledgeable enough about finances and saving, Papa was the one who
extended financial help to us when we bought the flat in Bangalore. And he made us realize that we would end up paying a lot of interest to the banks, and it saved us a lot of money as interest because he gave us the principal, and then we only had to pay him back. So that was a big lesson for us, that whenever we invested again, we always try to save up and not use this loan and EMI facilities. So it was so good to have that financial guidance from him in our lives, and it was because of Papa and Amma that we actually ended up investing in land, also in making some savings early on in our life. That was such a valuable advice, worldly but valuable advice. One thing I regret and I wish had happened differently was that I wish we were there for Papa and Amma when Amma was sick, but how they handled it, and how Papa, even though after he came to India, he got used to Amma being around and being dependent on Amma. At the time when he had to take care of her and he had to be independent, he managed everything so well. His കാര്യങ്ങൾ also and വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ also. So that's such a admirable and strong quality of his and Amma's. I wish we could have been there for them. അപ്പച്ചയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള വഴി അപ്പ വേർഡ്സിൽ കൂടെ അല്ല, അപ്പം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി ലൈഫിൽ അപ്പച്ച ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ലവ്. അപ്പച്ച അമ്മച്ചി എങ്ങനെ കരുതുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ലുക്ക് അപ്പ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും ദ വേ വി വർ ബ്രോട്ട് അപ്പ്, ദ ഫാമിലി ദാറ്റ് വി സോ, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് വി സോ ബിറ്റ്വീൻ അവർ പേരൻസ്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ എമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പച്ച അമ്മച്ചിയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കുട്ടികളെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എ ലൈഫ് ദാറ്റ് വാസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയന് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പച്ച വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പിള്ളേരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പിള്ളേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും, പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിക്കും, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്പെഷ്യലി അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതായിരുന്നപ്പോഴും അപ്പ എത്രത്തോളം അമ്മയെ കരുതി. ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് അപ്പം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ലെസൺസ് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ, അപ്പം അത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് that's the influence that I've had in my life. So now when I sit and think back, yes, that is the kind of family life that fortunately I've also been able to have. അപ്പയുടെ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ 2 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കല്ല. ഏതാണെങ്കിലും അത് എക്സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്
ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ്. ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 10,000 നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫേക്ക് കമ്പനിയാണ്. അന്ന് ഓഷ്യനസ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, 10,000 നിന്റെ നിന്ന് പോയാൽ നിനക്ക് വല്ലോ നഷ്ടം വരുമോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. 10,000 രൂപ. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പം 10,000 പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ 10,000 ഇപ്പം കൊടുത്താൽ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ പോയേക്കാം എന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ അത് അച്ചിട്ട് ശരിയായി വന്നു. കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അവർ കോൺട്രാക്റ്റും ഫ്രേസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ചെയ്താണ് എക്സ്ട്രാ പാർക്കിംഗ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ മോഡുലാർ കിച്ചന് പകരം അതിന്റെ അമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് തിങ്. കാര്യം അവിടെ സ്പേസിനും എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലമോ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. I have practiced what he has preached, and I saw him also practicing what he says. അത് ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്കാണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ സെയിം പ്രാക്ടീസ് പറയാന്ന് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. How Apacha has influenced me എന്ന് പറയുമ്പം the way he manages things അതാണ് എപ്പോഴും. ലൈക്ക് ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പയും അമ്മയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വെനസ്ഡേസിലും വൈകിട്ട് നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൽ പോകും. തിരിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പച്ച അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും he always used to make sure that he comes on a vacation at least 2 or 3 times in a year and he spends time with his family. So ഒരു process where he used to work hard, earn and spend wisely and spend time with the family. ആ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിനൊരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്, അത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് വെൻ യു വർക്ക് ഹാർഡ്, സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി, സ്പെൻഡ് മണി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് റിയലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ. അപ്പച്ച എങ്ങനെയാ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ, അപ്പച്ചയുടെ ലൈഫിൽ അപ്പച്ച ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതി ആസ് എൻ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കെയർ ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. അപ്പച്ച അമ്മച്ചി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പച്ച ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കെയർ ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻസ് ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതും, ലൈക്ക് എൻകറേജിങ് us to make our own mistakes and move forward in our life, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പച്ച അമ്മച്ചി രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ന്യൂ കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടുപഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.